Why not plus this? My trade बताओ, ट्रेड तो बताओ भाई, 1 मिनट। बिटकॉइन इस जोन पर आने दो, आने के बाद नेक्स्ट मिनट में एक बार जोन इनवैलिड हो गया तो हम कुछ नहीं लेते हैं। If the zone is valid, we'll go for a trade on the Bitcoin. So if not, we'll figure out for something else. इस जोन तक आने के वेट करना पड़ेगा भाई, we have to wait. Valid हो गया तो हम कुछ नहीं लेते। If the zone is valid, we'll go for it. फेसबुक पे नहीं भाई, यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है। It's not from only Facebook. We are streaming through the multiple platforms. Okay, so we're not only on Facebook, so you can join from YouTube as well. भाई आप कहाँ से हो? मैं हैदराबाद से हूँ भाई। आई एम फ्रॉम हैदराबाद। लेकिन जोन पर आ रही है तो वेट कर लेंगे। थोड़ा इधर वॉल्यूम भी कम है तो देख लिया, तो पूरा ये कंसोलिडेशन फेज है। जो ये फेज है ना, ये तो पूरा कंसोलिडेशन फेज था। ये पूरा कंसोलिडेशन फेज था। अभी वही जगह पे ये मार्केट प्राइस अभी जा रहा है, तो लेकिन हम चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम से भी चेक कर सकते हैं भाई, दो तरीका रहता है। तो इफ यू वांटेड टू चेक थ्रू द वॉल्यूम, सो इट इज okay with it. If not, you can go with the on the resistance and support basis. So if you see, this is a point of control right over here. So there is a most of the orders has been executed at this one. If this candle got rejected from this black line, which is called as point of control, this is the line zone. If it is got rejected over here, we will look for a resistance to form, and then
We'll change this operation of time frames and then we'll go for a trade. So that's too easy for us, but still we can't go blindly. So operation of time frames also makes some sense to wait for the proper trade. Ethereum checker. Ethereum. So actually, already we had a zone. So by the 3:30 of the afternoon, I have give you a zone. So this is a zone. Maybe this will be the reversal point of for Ethereum. So Bitcoin and Ethereum, don't know. It will be same. So you don't need to do a lot of rocket science behind it. So if the Bitcoin is trying to getting reversed and Ethereum will also fall. So there's no change of it. If from here onwards, if the Bitcoin is going to fall, so we'll see the next price will be over here. మీరు ఏం స్ట్రాటజీ యూస్ చేస్తారు ప్రైస్ యాక్షన్ సింప్లీ ప్రైస్ యాక్షన్ వాల్యూమ్ ప్రైస్ యాక్షన్ అండ్ వాల్యూమ్ ప్రైస్ యాక్షన్ అండ్ వాల్యూమ్ యూస్ చేస్తారు లేదు వీఆర్ స్ట్రీమింగ్ త్రూ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఐ థింక్ మీరు ఫేస్బుక్ నుంచి మెసేజ్ పెట్టారు కదా సో యూ కెన్ గో త్రూ యూట్యూబ్ ఆల్సో యూ కెన్ జాయిన్ ఆన్ యూట్యూబ్ డీప్ ట్రేడర్ ఎగ్రేట్ 21 so you can come over there and you can just watch the stream there so this is a perfect reversal zone if I find anything at upper bottom of the a bearish engulfing so I'm gonna take a short trade. Okay. बाय रिजेक्शन तो आ रहा है रिजेक्शन तो आ रहा है so there's the same thing so as we marked out previously so the consolidation phase will be started over here through until this range so here is the breakout that we got so this is a consolidation phase completely if you see the volume the cluster of orders has been placed at this particular price action so తెలుగులోనే చెప్తాను సో ఈ ఫిక్స్డ్ రేంజ్ వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ అనేది సో యూ విల్ గెట్ ఎ ఫ్రీ యాక్సెస్ మీకు ఫ్రీ యాక్సెస్ దొరుకుతుంది ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రేడింగ్ వ్యూలో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ లాస్ట్లో ఇక్కడ ఉంటుంది ఫిక్స్డ్ రేంజ్ వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ సో దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్స్ ఎవ్రీ ఆర్డర్ విల్ బి ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూమ్ మీదే చేస్తారు కూడా ఓకే సో ఈ బార్స్ ఏవైతే ఇండికేట్ చేస్తున్నాయో ఈ లాస్ట్ ద రెడ్ లైన్ విల్ బి కన్సిడర్ లో వాల్యూమ్ నోట్స్ ఇక్కడ నుంచే లో ఆర్డర్స్ ఏదైతే ప్లేస్ అయిందో ఈ కన్సాలిడేషన్ ఫేజ్ నుంచి ఇక్కడ వరకు లో ఆర్డర్స్ ప్లేస్ అయి ఉన్నాయి అండ్ దిస్ విల్ బి ద పాయింట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటే ఎక్కడైతే మోస్ట్ ఆర్డర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయి ఉన్నాయో పర్టికులర్ ప్రైస్ లెవెల్లో సో ఇఫ్ ఐ మార్క్ బ్లాక్ కలర్ లైన్ విచ్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ 395 దగ్గర మల్టిపుల్ ఆర్డర్స్ ప్లేస్ అయి ఉన్నాయి సో దీన్ని పాయింట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటారు ఎక్కడైతే మోస్ట్ ఆర్డర్స్ ప్లేస్ అయి ఉన్నాయో బట్ నాట్ ఎవ్రీ టైం ప్రతిసారి ఇది ఇలా క్యాలిక్యులేట్ అవ్వదు యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎప్పుడైతే ఒక కన్సాలిడేషన్ ఫేజ్లోకి ప్రైస్ వెళ్తుందో ఆ జోన్లో పర్టికులర్లీ ఇలాంటి థింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ యూ ఆల్వేస్ నో దట్ ఇవాళ సాటర్డే కాబట్టి వీకెండ్ సో ప్రైస్ కన్సాలిడేషన్ ఫేజ్లోనే ఉంటుంది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అది కూడా క్రిప్టో కాబట్టి సో ఇది వచ్చేసి వాల్యూమ్ ఏరియా high means which is the most active trades or the most orders also executed at this particular level
ప్రతి వాల్యూమ్ ఫిక్స్డ్ రేంజ్ వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్కి యూ విల్ సీ బార్స్, కొన్ని బార్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఈ ప్రతి ఒక్క బార్ ఇండికేట్ చేస్తుంది ఆ పర్టికులర్ ప్రైస్లో ఎన్ని ఆర్డర్స్ ప్లేస్ అయ్యాయి అనేది ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ సీ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ దగ్గర ఎప్పుడైతే రిజెక్షన్ స్టార్ట్ అయిందో విచ్ మీన్స్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఫిల్ అయ్యి ఉన్నట్టు అర్థం. సో ఇక్కడ నుంచి రిజెక్ట్ అయింది అంటే ద నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ ఫాల్. One second, guys. సో ట్రేడ్ తీసుకోవట్లేదు, లేదు లేదు నో. సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్. సో అంటిల్ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయ్యేంత వరకు వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, సో 36 and let me know if you have any kind of sound disturbances or surroundings. Zones creation change చేయడం ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? నాకు అర్థం అవ్వలేదు. ఐ డిడెంట్ అండర్స్టాండ్ యువర్ క్వశ్చన్. మీరు ఏం అడగాలంటున్నారు? ఐ మీన్ ఏ జోన్స్ అంటున్నారు? Ethereum, as usual. So whatever that you are seeing right now, this is all a consolidation phase. A consolidation phase है. So अभी इसको मार्क कर सकते हैं, यहाँ से लाइन खींचो यहाँ तक. अच्छा ये नहीं आ जाएगा. You can ask any questions, bro. It's free. You are free to ask. This will be the consolidation phase for Ethereum. Right up. So this is a consolidation phase, and this will be the point of control. Okay. अब नहीं है भाई, अब नहीं. We will wait for the candle to close and then we will go for a trade.
आवाज नहीं आ रहा है। आवाज तो आ रहा है भाई, किसी को कंप्लेंट है? आवाज तो आ रहा है अच्छे से। ये भी इनवैलिड हो गया था, so this will be the last one for us. So if anybody wants to enter from right over there, so you can take it here or here. So this will be the zone. And remove this consolidation phase, then we go for it. Okay, it's completely broken off. Trade update there. Yeah, right. We have to wait for the confirmation. सबर रखना पड़ेगा. We have to wait. Be patient. Last week से price consolidation पे था. Bitcoin पूरा price action. Last 1 week it was only on consolidation phase. So this will be the major key levels. Three key levels will be this. Volume area high, volume area low, and this will be the point of control. This is where the most shorts have been executed. If you see this, let me draw this for you. This particularly, the weak area low. So this is a proper rejection from this point of control. So if you see the level of once it got tapped, then immediately price overtook to the downwards. So this will be your zone. So they particularly reversal zone of the night. So if you wanted to plan for a proper trade, you can go for it. But still we need a confirmation. Can't go blindly from here onwards. Okay, so price is getting rejected. Right on, right? Okay, so it's a perfect one. 65 will be the next one. And that was a stop loss. 50 points. Uh, 2:1. So we'll target for 2:1. That's it.
this will be the zone. We'll connect to the picture. Keep SL over here. Buy trade logic क्या है? Trade logic तो यहाँ पर आप you can check from the previous price action. So this will be the zone that which I have marked. Okay, so I usually go with OSLC type resistance and support. So if you mark out the particular zone, so this is the bullish engulfing, and then after following by the bearish engulfing, and the whole price action, if you switch it to the operation of time frames, is completely on bearish. It's completely on bearish if you look after this stuff. So this is completely bearish, and every time if there is a market is going for a way in a singular direction, definitely there will be a pullback or a reversal zone that it has to come for to fill some orders. तो फिर से ये क्यों आ गया था, मतलब भाई जो लोग यहाँ पे सेल किया था ना उसकी ऑर्डर्स यहाँ तक आ गया था, और इसके बाद जो लोग बेचते हैं, so this will be the perfect reversal zone, and they marked it out, and then after they started buying over here, and then after, so here is the zone which has the most lot of pending orders. Market is always usually go to the price where the most pending limit orders has been executed. In my case, so this will be the zone where the most pending orders has been pending, not executed yet. So after once price coming to the same zone, after getting filled out, and then market will go eventually to the true direction. So that's the simple behind this matrix. So nothing beyond that. If you're getting any kind of noise from background itself, so just let me know. I'm just trying to fix it out. So by the next week, I'll try to fix this issue. Okay. So next week, issue fixes some, so then will I problem. So usually getting this kind of comments. Hi, mama. Why is the cost? Now I have just increased it up. So let me check. Think ఇప్పుడు ఓకేనా? Actually, I think now it's okay. So ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాగానే వస్తుందా? I turned off this. Trade logic. So भाई ये तो मेजर लेवल है भाई. So
That's why I've marked it out very clearly. And also, 1 hour candle has been just started here. So we have to be also careful on this thing. వాయిస్ ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉందా? Okay, all right. For the text. Few cases. So Ethereum will be also getting reversed. Okay. So Ethereum, this will be at the perfect zone to get a shot over here. BTC, okay. Gold weekend analysis. Gold weekend, gold weekend analysis. Gold. Everybody was pretty much interested on gold. That's like me. So gold, this will be the case. Purely it was fully in bearish momentum. So gold is completely on bearish momentum. So we can't able to do anything on this stuff. So अभी support भी break out हो गया. So the support is also being broken on gold. So this will be the new resistance. So gold is being consolidated, right? 2-3 दिन से consolidate हो रहा है. Gold तो 2 दिन lows on. Alright. Comments. Alright. Facebook. ఒకసారి ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేయాలి సార్. ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేంజ్ చేస్తున్నా సెట్టింగ్స్. సో కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. మై కాల్స్ 35 పెడుతున్నాను చూడు. 45 పెట్టా చూడు. BTC तो ऊपर जा रहा है. You watch out on this chart. So gold is currently in a consolidation zone. So this is pure consolidation. Makes sense from the last 2 weeks. ఇది కన్సాలిడేషన్ ఫేస్ గోల్డ్. बाय मंडे इट विल बी डिसाइडेड. बाय मंडे होने के बाद तो पता चलता है. तो पता नहीं कौन सी जगह पे ओपन होता है. हमको पता नहीं. अगर ये बॉक्स आउटसाइड से ओपन हो गया तो इट विल बी डिफिकल्ट. तो वही बोल रहा है. This will become as your new support, and this will become as your new resistance on your higher time frames. जगह तो अच्छी है.
It's purely on consolidation phase. If you watch out since from the last 2 weeks, consolidation phase. अब आ रहा है, आवाज आ रहा है भाई? आवाज तो आ रहा है। Gold is completely on a consolidation phase. Buy up close बिटकॉइन करते हैं। नहीं नो ब्रो, नहीं 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 मैं कभी भी बिटकॉइन नहीं करता हूँ, तो आई यूजुअली गो विद द गोल्ड। I usually go with the gold only. So I just weekend I'm just trying something on Bitcoin. 4 आवर की नया कैंडल ओपन 48 मिनट्स है भाई। Still we have 48 minutes. 48 minutes ఉంది ఇంకా 4 hour క్యాండిల్ ఓపెన్ అవ్వడానికి. ट्रेड लॉजिक भाई, ट्रेड लॉजिक तो हम पहले ही बता दिए भाई। ये तो सपोर्ट है भाई, अभी ये तो रेसिस्टेंस है अभी। तो जो मार्क किया था ना, ये पूरा कंसोलिडेशन फेज है, और इसके बाद यही से प्राइस रिवर्स हो गया था। सो इसलिए तो मैं ये सपोर्ट मार्क कर लिया था। दूसरी क्या है तो मतलब, सो I usually go with the open high close strategy. So that is my strategy. I usually go on with this on market itself. If I find any bearish engulfing or bullish engulfing to the current market, so I usually go with the stuff. I'm trying my best to increase orders. That's भाई साउंड आ रहा है? आवाज आ रहा है किसी को? आवाज नहीं आ रहा है? इसको प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रहा है। బ్రో మీరు ఎస్ఎంసి చేస్తాడు? నో నో, నేను ఎస్ఎంసి ఐసిటి చేయను. నేను యూజువల్లీ కరెంట్ ప్రైస్ యాక్షన్తో చేస్తాను, కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ యాక్షన్. సో ఓన్లీ ప్రైస్ యాక్షన్, నో ఎస్ఎంసి ఆర్ ఐసిటి.
तो जोन पर आने दो भाई, मैं कैसे लेता हूँ तो कंफर्मेशन, कंफर्मेशन तो आने दो. We can't go blindly, so I'm waiting for a confirmation. If I get a rejection out here also, so I'll go for it. Okay, so this will be the zone as I'm marking it out right now. Zone पर आने दो भाई, मैं कैसे लेता हूँ confirmation, confirmation तो आने दो. So let's watch out something. BTC तो नीचे आ रहा है. Pro में पाकिस्तान లో ఉంటా. లేదు బ్రో, పాకిస్తాన్లో హైదరాబాద్ ఉంది కదా, హైదరాబాద్లో ఉంటా. ఇస్లామాబాద్ నాది. బ్రో బెస్ట్ బ్రోకర్ ఏదైనా ఉంటే సజెస్ట్ చేయండి. వాంటేజ్, వాంటేజ్ యూజ్ చేయండి. వాంటేజ్ ఎక్స్నెస్ ఇప్పుడు ఇండియాలో బ్యాన్ ఉంది కాబట్టి, సో రైట్ నౌ వాంటేజ్ ఇస్ ది బెస్ట్ బ్రోకర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఐ మీన్ ఎఫ్ఏసి కూడా సర్టిఫైడ్ ఉంది వాంటేజ్. You can deposit with a low money and then you can start trading as well. As of now, Vantage is good. Reputation wise and everything, Vantage is so good. మీరు ఏ బ్రోకర్ యూస్ చేస్తారు? నేను వాంటేజే యూస్ చేస్తాను బ్రో. నేను వాంటేజే యూస్ చేస్తాను. I'm promoting, I have to use it, right? So బ్రో ఎక్స్ఎం మార్కెట్స్ గురించి బ్రో నేను ఎప్పుడు యూస్ చేయలేదు బ్రో. ఎక్స్ఎం మార్కెట్స్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ చాలా మంది చెప్తూ ఉన్నారు, బట్ నేను ఎప్పుడు యూస్ చేయలేదు. ఎక్స్ఎం మార్కెట్స్ అయితే నేను యూస్ చేయలేదు. సో ఇఫ్ ఐ use it, I'll definitely let you know on this stuff. Okay.
మార్కెట్ స్లో చాలా స్లో ఉంది bro. స్లో ఉండక ఏమవుతుంది bro? అది ఇట్స్ యూజువల్లీ సాటర్డే వీకెండ్ కాబట్టి సో వీఆర్ ఓన్లీ వర్కింగ్ ఆన్ ఇప్పుడు మార్కెట్ స్లోగానే ఉంటుంది. ఎర్లీ మార్నింగ్ 5:30 ఏషియా సెషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రేడ్ ఎప్పుడైనా బిట్ కాయిన్ ట్రేడ్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ గో త్రూ ఆన్ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ 5:30 నుంచి బాగుంటుంది బిట్ కాయిన్. 4:30 or 5:30 it will be awesome. So fast గా move అవుతుంది. Even if it is on weekend, so you'll get a fast movement over there. Bitcoin will have a movement every day in the morning of Asia session. So it will move too fast. Not like this because as it's a weekend, so we don't see much volume in the market. So volume అయితే లేదు ప్రెసెంట్ మార్కెట్లో. వాల్యూమ్ లేనప్పుడు ఇంకా సో ఇట్ విల్ గో స్లోలీ ఓన్లీ. ప్రీ వీకెండ్ అనాలిసిస్ ఆల్రెడీ క్లియర్ చేసేసాను కదా. సో యాక్చువల్లీ ఇథీరియం కూడా ప్లాన్ చేద్దాం అనుకున్నాం. బట్ ఆల్రెడీ మనం ఒక ట్రేడ్ హోల్డ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బిట్ కాయిన్ మీద. సో వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. సో బిట్ కాయిన్ ట్రేడ్ అయితే రన్ అవుతుందండి. ప్రీ వీకెండ్ అనాలిసిస్ ఓకే. గోల్డ్ చెక్ చేస్తున్నా బ్రో. గోల్డ్ చెక్ చేస్తున్నా. గోల్డ్ ఇది పర్ఫెక్ట్ జోన్ ఓకే. డెఫినెట్లీ గోల్డ్ విల్ హ్యావ్ అ పుల్ బ్యాక్ ఓవర్ హియర్. ఈ రేంజ్ వరకు వచ్చిన తర్వాత అయినా ఇట్ విల్ టేక్ ఎ స్మాల్ పుల్ బ్యాక్. సో ఇట్ విల్ కమ్ టు దిస్ రేంజ్. ఈ రేంజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ విల్ టేక్ అ లిటిల్ బిట్ పుల్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ టార్గెట్ దిస్ లోస్ ఫర్ షూర్. లేదా ఈ లోస్ని టార్గెట్ చేసినా సరే ఇఫ్ ఎనీ లో హ్యాస్ బీన్ స్వెప్ట్, ఈ లోస్లో ఏ ఒక్క లో స్వెప్ చేసినా ఇట్ విల్ టేక్ అ లిటిల్ బిట్ పుల్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ it will take this and then after price will move to this range. Definitely it will target this lows only. So for sure there is no chance of I cannot see gold అయితే bullish momentum అయితే ఏమి కనపడట్లేదు. So definitely it's a bearish momentum. So we have to wait until Monday with them because ongoing situations is not in good terms, right? So Iran and USA have been in the war zone, right? సో వార్ అప్డేట్స్ ఏమన్నా ఇవాళ నైట్ కానీ లేదా రేపు మార్నింగ్ ఏదైనా వచ్చినా సరే మండే గ్యాప్ అప్తో ఓపెన్ అవుతుంది. యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ ఫర్ షూర్. గ్యాప్ అప్ విల్ బి దేర్. సో ఎనీ సీరియస్ మేజర్ ఈవెంట్స్ కాజ్ జరిగితేనే ఇట్ విల్ ఓపెన్ విత్ గ్యాప్తో ఓపెన్ అవుతుంది మండే. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కూల్ రైట్ నౌ. సో చెక్ చేద్దాం. Let's go with this. Forex Factory. Oh, 25 minutes ago. So we got a news event. So the red color highlighted box will be considered as major events. Okay. So I think that is the one caused Bitcoin. So this is the reason Bitcoin fly out and it's been 25 minutes. Okay. US and Iran close to extending ceasefire by 60 days in wages. Okay. So this is not a confirmation. They are received from anything from the higher officials.
ఇది confirmation కాదా, we cannot take it as confirmation because somebody from the higher authorities level should has to confirm it. Either Washington DC or Pentagon, or if not, Iran officials should has to confirm it. So until then, it's not a confirmation. It's not a confirmation, absolutely. Okay, that's fine though. We'll watch out on the Bitcoin. So it's the stuff. Not a good sign. Price consolidation phase low only. Yeah, consolidation phase low only. Don't say it as sideways. Sideways and చెప్పకండి, consolidation అని చెప్పండి. At least consolidation has a meaning. I don't think so. Sideways is just yes, it's trying to say something, a word, just a word. It doesn't have any meaning for that. Okay, let me check. the- You can book your partial placements over here. Partial booking will be at this zone. So this will be your 50% of the zone, and then you can start booking your 50% of partial. Right. This will be the TP1, take profit zone 1. If you want, you can do also, you can go for a break even the moment the price came into this level. Okay, once if it is tapped to this level, so you can just go for it because I see a roadblock over here. This is a proper roadblock. So in this case, price will usually come into this one, and then after, once if it is got tapped, it will fly as a roadblock. Okay. Throw a cheese. No, ఇది స్ప్రెడ్ వల్ల యాక్చువల్లీ నా ఆర్డర్ ఇక్కడే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. బికాస్ ఆఫ్ ద స్ప్రెడ్ మై ఆర్డర్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ ద స్ప్రెడ్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్ ఇట్ విల్ accept the price in the wrong places, so we have to consider it. So price तो आ रहा है पॉजिटिव से नीचे आ रहा है. ఇప్పుడే ये टीपी ये 1:2 का है भाई. 2:1. 2:1 I usually go with. चलो ये लेवल पर आने के बाद आप ब्रेक इवन कर सकते हैं. सो यू कैन प्रोटेक्ट योर कैपिटल द मोमेंट. सो इफ द प्राइस हैज स्टार्ट इनटू दिस जोन, you can do the break even. If not, you can also exit from the trade. So you can collect something around $373. $373. Okay.
आ रहा है, नीचे आ रहा है, प्राइस तो नीचे आ रहा है। तो पसंद है तो लाइक कर दो। ट्रेड तो अच्छे से चल रहा है भाई, लेकिन व्यूज तो अच्छे नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आई विल स्टिल फाइट फॉर द व्यूज। चलो सभी लोग लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, और इसका का लिंक भी शेयर कर दो। आ रहा है, प्राइस वापस आ रहा है। मैं थोड़ा एसएल थोड़ा नीचे कर रहा हूँ भाई, तो आई डोंट वांट टू रिस्क $500, so I just wanted to go with $400. Okay, once if the price has been tapped into this level, so I'll just exit my trade. I'm okay with $500. हाँ, आज वीकेंड है भाई, वॉल्यूम तो नहीं रहेगा, तो इसलिए थोड़ा स्लो है मार्केट। आज वीकेंड है ना, तो वॉल्यूम नहीं है। तो करना है तो 5:30 से करना है, हम अभी प्री न्यूयॉर्क से कर लिया तो थोड़ा वॉल्यूम है। 5:30 से थोड़ा अच्छी वॉल्यूम आ गया था, ये देखो। दिस इज फ्रॉम 5:30 प्री न्यूयॉर्क, मैं थोड़ा अच्छी सी मार्केट मूव किया था। नो, तो चलो भाई। इथीरियम, इथीरियम यही पर है भाई, इथीरियम भी वापस नीचे आ रहा है। तो मैं पहले बोल दिया था आपको, सभी लोगों को। సో దిస్ విల్ బి ది కన్సాలిడేషన్ జోన్। ఈ కన్సాలిడేషన్ జోన్లో ఆల్రెడీ మీకు 3 కీ లెవెల్స్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా. దిస్ ఈజ్ అ పాయింట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ which has the most orders, and this will be the volume area high, and the third one will be the volume area low. Okay, you can mark out the 3 key levels, and then once if you just watch out price tap into the point of control, it will automatically reject the price action due to because of the lack of consolidation. The most orders in this whole book were being executed at this particular price, $2067. So our price లోనే most orders అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి. సో ద మూమెంట్ ప్రైస్ ఒకసారి ట్యాప్ చేసింది అంటే ఆ జోన్కి, ఇట్ విల్ రిజెక్ట్ ఆటోమేటికలీ. ఇఫ్ ద రిజెక్షన్ కమ్ అప్, సో దట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ సైన్, యూ కెన్ స్టిల్ గో ఫర్ అ సెల్ ట్రేడ్. సో ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్, బట్ ఇట్స్ స్టిల్ ఈ లెవెల్ అయితే ట్యాప్ చేయలేదు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు వెయిట్. ఒక పుల్ బ్యాక్ కోసం వెయిట్ చేసి గో ఫర్ ద ట్రేడ్. But I'm not interested. I'm not interested for today. So I'll let me watch it out tomorrow. Okay. So in already BTC low trading కాబట్టి I'm not interested. Mm, okay. वही है भाई, हायर टाइम फ्रेम्स की कंफर्मेशन लिया था मैंने. ऑपरेशन ऑफ टाइम फ्रेम्स इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग. अब तो देखो. So watch it out. Okay. So watch it very clearly. So if I go with a 4 hour time frame, if I switch into the 4 hour time frame, if you watch out clearly. So price in a consolidation phase since from the last 2 weeks, okay? Last 1 week నుంచి price consolidation phase లోనే ఉంది. Then after it has been pulled back, and then after a clean rejection అంటే ఇప్పుడు మీకు కనపడుతుంది, నేను ఇప్పుడు క్లియర్గా మార్చేసి చూపిస్తాను. వాట్స్ దిస్ అవుట్. The wick which you are watching it right now, ఈ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ ఇస్ అ క్లీన్ రిజెక్షన్.
it is rejecting from the higher time frames because of the activeness of sellers. Sellers were more active. Okay, so that's a clean rejection. Then after, if you watch out what happened, a rally goes down, and then after a pullback, a little pullback, and then it will go in the true direction where it has to go. $175 running, $200, $200 running. Let's watch out. भाई इस जगह पर आ गया तो मैं क्लोज कर लूंगा ट्रेड ఈ జోన్ కి వచ్చింది అంటే నేను జోన్ క్లోజ్ చేసేస్తాను. I'm okay with $300, okay? So I don't need $900. So as it's a weekend, I'm very happy to take $300. $245 running. $241. Come on, Bitcoin. Okay, 271 in the game. $271 running. 273. Let me watch out the transaction on the 5 minute time frame. इतना बड़ा कैंडल बना दिया भाई एकदम. 241, 241 running. Just 2, 3. मैं $400 से एग्जिट करता हूँ. मेरे को कोई टेंशन नहीं है लेने का. I'm okay with the $400. मैं एसएल थोड़ा नीचे कर रहा हूँ. So I'm just, this will be the external high. So I'm just yeah, maybe 2.4, 2.4. कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं. If you have any doubts related to Forex, you can ask me. Only trade related, bro.
एक मिनट। फीडबैक तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से थोड़ा फीडबैक ले रहे हैं। This will be the zone. So तो रिवर्स हो गया तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने तो पूरा मार्कआउट कर लिया था। I'm just removing this line. अच्छा भाई नीचे क्या हुआ आज? Fine, come on Bitcoin, you can do this. This it was got placed with the spread. थोड़ा लेट हो गया भाई, मैंने कुछ नहीं किया था, थोड़ा लेट हो गया था। ये तो स्प्रेड है भाई, मैं यही पे एग्जीक्यूट किया था मेरा ट्रेड। आई जस्ट सेल्ड एट दिस प्राइस ओनली। तो ये स्प्रेड है, जो स्प्रेड रहता है ना, इसको भी रहता है, पेपर ट्रेडिंग को भी रहता है। तो लेट इट कम, लेट इट कम। The moment it if this low has been broken out, so definitely it will go towards to our target. We can simply have some fun. तो जो लोग हैं वो इस जगह पर मेरे साथ ट्रेड लिया था, वो लोग ब्रेक इवन कर दो। ओके, इट्स वीकेंड है, एनीथिंग कैन हैपन। ओके, ब्रेक इवन कर दो। अगर चल जाए तो एसएल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो $1-2 चल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम कल आज वी कैन जस्ट हैव अनदर ट्रेड फॉर टुमारो। मैं कल वापस आता है, आने के बाद फिर से हम ट्रेड ले सकते हैं। You don't need to lose any capital. If you want, you can move your SL to at least two or one or $2. आ रहे ब्रेक इवन पे आ रहे हैं।
आता है मेरे को। You see that Madhavi M1. Thank you so much. Just a second, guys. So just a second. आवाज आ रहा है? We'll watch out on the trade. Watch out on the trade. आ रहा है भाई, बिटकॉइन तो नीचे आ रहा है, so let's wait for next 30 minutes. I'll wait until 9:40, so उसके बाद मैं स्ट्रीम ऑफ कर लूँगा भाई, so मैं यहाँ पे नहीं बैठता हूँ, ठीक है? So आज थोड़ा वीकेंड है, तो बाहर जाना है घूमने का। what what is the trade logic यही है भाई। सपोर्ट है, ट्रेड लॉजिक सिंपल है, सॉरी रेसिस्टेंस है। तो अब चल रहे हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे I've just marked out the external highs of this particular zone. So this will be the external high, and then after market started having a crash until to this, and then after I marked it as a resistance, and then after a clean pullback, and then after a rejection from the time frame, a double bottom candle,
and then here we are. 1 minute. आ जाएगा भाई नीचे बिटकॉइन क्या हुआ आज संडे वीकेंड में वॉल्यूम नहीं है भाई ट्रेड लॉजिक तो रेसिस्टेंस है भाई बस ज्यादा नहीं है इसमें रेसिस्टेंस है आपको पता है तो रेसिस्टेंस क्या है तो इट विल बी इजी फॉर यू if not where price has a multiple rejections we will mark it as a resistance multiple times rejected from as one. भाई मैं तो ट्रेड स्ट्रीम क्लोज कर रहा हूँ so I'll wait for another next 10 minutes okay so by 9:30 I'll close the stream okay so you can mark out the key levels तो ब्रेक इवन तो कर लो भाई so it will be good for you as well బ్రేక్ ఈవెన్ చేసుకోండి ఎవరైనా సరే సో మీ స్టాప్ లాస్ని ఎంట్రీ ఎక్కడ ట్రిగర్ చేస్తారో అక్కడికి ప్లేస్ చేయండి సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ లూజ్ యూ వాంట్ లూజ్ నథింగ్ సో మైట్ బి అరౌండ్ యూ స్టిల్ బి ప్రాఫిటబుల్ ఎట్ $1 or $2 $1 or $2 will be profit for you so that's it गाना लगा दो सॉन्ग्स नहीं चलना है भाई मैं सॉन्ग्स पे बेस्ड आई वोंट प्ले सॉन्ग्स तो कॉपीराइट इशू आता है भाई मेरे पास अभी दो सेकंड मॉनिटर नहीं है तो आई एम प्लानिंग टू गेट वन ओके सो वो आने के बाद मैं प्लान करता हूँ ठीक है अब नहीं है जो भी फेसबुक है फेसबुक से लाइव आ रहा है तो वो लोग आप यूट्यूब चैनल से भी यू कैन सब्सक्राइब फ्रॉम चैनल and you can keep notified click on the bell icon okay so you will get the notification daily I'll get on the live by 5:30 3 New York and then I'll be leaving by 7 to 8:30 that's it आवाज आ रहा है भाई अभी आवाज नहीं आ रहा है कोई तो कंफर्म कर लो आवाज आ रहा है you can you hear me anybody कोई नहीं आ रहा है क्या
चलो सभी लोग लाइक कर दो भाई फटाफट। लाइक्स आ गया था। भी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, दिस इज द ओनली वन। ईरान इज क्लोज टू एक्सटेंडिंग सीज़फायर बाय 60 days। वो तो नहीं होता है। बस 2 मिनट है भाई और मैं स्ट्रीम एंड कर लूँगा। विल सी यू टुमारो इन द प्री न्यू यॉर्क, ओके। सो बस 2 मिनट है, so, उसके बाद मैं I'll go भाई, okay। So I'll just end the live stream। Happy weekend to everyone। So I'll see you tomorrow। बस 1 मिनट है। चलो भाई मैं स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ, वापस फिर प्री न्यू यॉर्क पे आता हूँ, ठीक है।